Hi all, welcome to the course Formal Language and Automata Theory. In this lecture, we will discuss about the second conversion of Mealy mission to Moore mission. In our previous lecture, we discussed about conversion of Moore mission to Mealy mission. Now, in this, we will discuss the second conversion, Mealy mission to Moore mission. ఈ లెక్చర్ లో మనం మిలే మిషన్ నుంచి మూర్ మిషన్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. ఇంతకు ముందు లెక్చర్ లో మూర్ మిషన్ నుంచి మిలే మిషన్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూసాం. ఓకే, నౌ ఫర్ దిస్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ వన్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ which shows the equivalence of Mealy mission to Moore mission. If M1 equal to Q sigma delta delta lambda Q naught is a Mealy mission, then there is a Moore mission M2 equivalent to the Mealy mission M1. ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక థియరం ఉంది. ఈ థియరము Mealy mission నుంచి మూర్ మిషన్ ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్తుంది. ఇఫ్ M1 ఈక్వల్ టు Q సిగ్మా డెల్టా డెల్టా లాంబ్డా Q నాట్ అనేది Mealy mission అనుకుంటే మనకు దానికి ఈక్వలెంట్ గా మూర్ మిషన్ M2 అనేది ఉంటుంది, ఈక్వలెంట్ టు M1 మిషన్. Now let us see the procedure. First, let the Moore mission M2, what we are going to find. M2 equal to, how to define states here? States are defined with Q cross lambda, comma sigma lambda. Output transition functions also changed here. Delta dash output function, anyway it is changed. Then Q naught state, so can be taken an arbitrary state followed by output alphabet. Be a Moore mission equivalent to given Mealy mission M1, where B naught is an arbitrarily selected member of output alphabet, that is uppercase delta. That is the states of M2 are pairs, a state comma output alphabet represented within square bracket. What it consisting of a state of M1 and an so what is B here? Output symbol and an output symbol. చూడండి, మనకు ఈ థియరంలో ప్రొసీజర్ M2 ని ఎలా రాస్తామంటే, M2 లో ఉన్న స్టేట్స్ ని M1 లో ఉన్న స్టేట్స్ అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ కాంబినేషన్స్ తో రాస్తాం. Q క్రాస్ డెల్టా, సిగ్మా సేమ్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ డెల్టా సేమ్ ఉంటుంది, డెల్టా డాష్ ట్రాన్సిషన్స్ మారుతాయి, లాంబ్డా డాష్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ మారుతుంది. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఎలా రాస్తామంటే, ఇనిషియల్ స్టేట్ ఫాలోడ్ బై ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ సింబల్ తీసుకుంటాం. లాంబ్డా ఈ డెల్టాలో ఏవైతే ఉంటాయో ఒక ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ సింబల్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. మనం ఏ సింబల్ అని అనుకోవచ్చు.
So Q naught, B naught. Let us assume B naught is an arbitrary selected member of delta, that is output alphabet. So now here we need to find out Q cross delta first, then lambda dash, then delta dash. Here sigma output alphabet are same. Now how to find out delta dash first? Let us see. Delta dash ela kanukuntamante finding delta dash of our equivalent Mealy mission. Delta dash of, now here all the states are combination of state comma output alphabet. Then take delta of Q comma B comma an input symbol. This can be written as delta of Q comma A comma output of Q comma A. So manu delta dash ela kanukuntamante ee formula dwara kanukuntam. Delta dash of Q comma B. So actually what is this is a state, this is sigma. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ డెల్టాని ఈ స్టేట్ కి ఇన్పుట్ సింబల్ కి డెల్టా రాస్తాం. మళ్ళీ అదే విధంగా అదే స్టేట్ అదే ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కనుక్కుంటాం. ఈ రెండు కాంబినేషన్ కనుక్కొని మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఒక స్టేట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ వస్తుంది. సో క్యూ క్రాస్ ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ విత్ ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్ స్టేట్ కమ్ అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్. So like this you can find out delta dash. ఈ విధంగా మనం డెల్టా డాష్ ని కనుక్కుంటాం. ఇంకా లాంబ్డా డాష్ ఎలా కనుక్కుంటారు? అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. హౌ టు ఫైండ్ లాంబ్డా డాష్ ఆఫ్ అవర్ ఈక్వలెంట్ మూర్ మిషన్. లాంబ్డా డాష్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే లాంబ్డా డాష్ ఆఫ్ మనకి ఇక్కడ స్టేట్స్ ఆల్రెడీ క్యూబీ కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి. This is capital Q, this is uppercase delta, output alphabet. Now this is nothing but output. Lambda dash of Q, nothing but B. This is equal to B only. ఇక్కడ మనకు స్టేట్స్ ఆల్రెడీ Q అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి. ఈ గ్రూప్ లో ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో అదే అవుట్పుట్ అవుతుంది ఈ స్టేట్ కి. Q, B అవుట్పుట్ B అవుతుంది. Here some Q comma small a output అవుతుంది. Some state Q1 comma small a is the output. Some Q1 comma small b is the output, like this. So like this now here we have to find out delta dash and lambda dash. These two we have to find first. Now let us see one problem. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. హౌ ద క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్. ద క్వశ్చన్ కన్వర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ Mealy mission into an equivalent Moore mission. ఈ విధంగా ఇచ్చిన Mealy మిషన్ నుంచి మనం మూర్ మిషన్ కనుక్కోవాలి. ఈ మిషన్ ఎలా ఇచ్చారంటే డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఇచ్చారు Mealy మిషన్. Mealy మిషన్ లో మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో చూస్తాం డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి స్టేట్ కి ఇన్పుట్, ప్రతి ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఇన్ Mealy మిషన్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్. నౌ ద స్టేట్స్ ఆర్ Q0, P0, P1. Now here on 0 is the input, output is n. Then Q0 on 1 is the input, n is the output. Then P0 on 0, output is y. Then P0 on 1, output is n. Then P1 on 0, output is n. Then P1 on 1, output is y. ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి Q0 స్టేట్ లో 0 అనేది ఇన్పుట్, n అనేది అవుట్పుట్. అదేవిధంగా Q0 విత్ 1 అనేది ఇన్పుట్, ఇక్కడ n అనేది అవుట్పుట్. ఇది P1 కి వెళ్తాను.
P naught లో with 0 input, then output వచ్చి y. P naught with 1 ఇది input, n వచ్చి output. Then P1 with 0 ఇది input, n వచ్చి output. Then P1 with 1 input, ఇది output. This is given Mealy mission. Means different outputs. Now we can convert into common outputs mission, that is our equivalent Moore mission. Okay, first from the given Mealy mission, write down the given values. First మనకి ఇచ్చిన Mealy mission లో ఏమేమి టపుల్స్ ఉన్నాయో రాయండి. Given Mealy mission M1 equal to Q sigma uppercase delta delta lambda Q naught, where what are the states here? States ఏమేమి ఇచ్చారు? Q naught, P naught, P1. Sigma is 0,1. Input alphabet ఏంటి? 0, 1. Output alphabet here, outputs n, y. What are the outputs here? N, y. Only two outputs ఉన్నాయి, n and y. Q naught అంటే ఏంటి? Initial state. What is Q naught? Is initial or start state. Now M2 equal to our equivalent Moore mission, Q cross delta, comma sigma, comma delta, delta dash, lambda dash, some Q naught, comma B, is a Moore mission. ఇక్కడ మనం B అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ లో. అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ లో B is either N or Y. Choose any. Choose any one. Where now write down the states where the states of M2 are Q cross delta. Here Q naught, P naught, P1, delta n, y. Now that is, this can be written as first Q naught, comma, output is n. Then Q naught, comma, next output is y. Similarly, P naught with first output n, then P naught with second output y. Similarly, P1 with first output y, then P1 with second output y. Now these are all the states of M2. చూడండి M2 లో స్టేట్స్ ఎలా రాసాం? Q cross delta combinations తో రాసాం. ఇక్కడ Q లో మనకు Q naught, P naught, P1 క్రాస్ అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్లు ఏమున్నాయి? n, y. ఫస్ట్ Q naught n, then Q naught y, then P naught n, P naught y, P1 n, P1 y అలా రాసాం. సో వీటిలో మనం ఒకటి ఇనిషియల్ స్టేట్ అనుకోవాలి ఆర్బిటర్లీ. చూస్ B naught equal to n. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ సింబల్ n ఉంది కాబట్టి లెటర్స్ అను మేకింగ్ Q naught n is initial or start state. మన ఫస్ట్ అవుట్పుట్ n ఉంది కాబట్టి B naught ని n అనుకున్నాం. అప్పుడు Q naught n అనేది మనకు ఇనిషియల్ ఆర్ స్టార్ట్ స్టేట్ అవుతుంది. Now what you have to do? You have to find first delta dash. మనం ఫస్ట్ డెల్టా డాష్ ని కనుక్కోవాలి. దీనికి మనం ఫార్ములా అనుకున్నాం. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q, B, A equal to delta of Q, A, lambda of Q, A.
మనం డెల్టా డాష్ ని ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కుంటాం. చూడండి ఇక్కడ క్యూ ఇన్పుట్ ఏ, ఫస్ట్ డెల్టా కనుక్కుంటాం, డెల్టా ఆఫ్ క్యూ కమ ఏ, సేమ్ స్టేట్ సేమ్ ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కనుక్కుంటాం. సో హియర్ యూ విల్ గెట్ స్టేట్, here you will get output alphabet. So again the state combination q cross delta. Okay, now here what are the states we identified? Q naught n, Q naught y, P naught n, P naught y, P1 n, P1 y. For all these states find out delta. ఇక్కడ మనం అనుకున్న స్టేట్స్ అన్నిటికీ డెల్టా వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఫస్ట్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ మనకు క్యూ నాట్ ఎన్ ఉంది, ఆన్ ఇన్పుట్ 0. దీన్ని మనం ఎలా రాస్తాం? డెల్టా ఆఫ్ క్యూ నాట్ ఆన్ 0 కమ లాంబ్డా ఆఫ్ క్యూ నాట్ ఆన్ 0. ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్యూ నాట్ ఈ 0, ఫస్ట్ డెల్టా దెన్ లాంబ్డా, అవుట్పుట్ కూడా కనుక్కుంటాం. సో క్యూ నాట్ ఆన్ 0 మన డయాగ్రామ్కి వెళ్ళి చూడండి, Q naught on 0 transition ఏముంది? Go back and see from the diagram what is Q naught on 0. Q naught on 0, it is going to P naught. Then what is its output? N. It is going to P naught. What is output of Q naught on 0? N. This is again a state which is combination of Q cross delta. చూడండి, మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్ స్టేట్ మళ్ళీ క్యూ క్రాస్ డెల్టా కాంబినేషన్ లోనే ఉండాలి. సిమిలర్లీ ఫర్ ఇన్పుట్ 1 యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అదే విధంగా సేమ్ స్టేట్ కి ఇన్పుట్ 1 తో కనుక్కోండి, కమా 1. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ డెల్టా క్యూ నాట్ ఆన్ 1 కమా లాంబ్డా క్యూ నాట్ ఆన్ 1. నౌ డెల్టా ఆఫ్ క్యూ నాట్ ఆన్ 1, క్యూ నాట్ స్టేట్ నుంచి ఇన్పుట్ 1 తో ఎక్కడికి వెళ్తాను? సో క్యూ నాట్ ఆన్ 1 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు P1. అవుట్పుట్ ఏంటి? n. సో అప్పుడు మనకు P1, n వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, P1 అవుట్పుట్ n. సిమిలర్లీ రిమైనింగ్ ఆల్ స్టేట్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా వాల్యూస్ ఫర్ ఆల్ అదర్ స్టేట్స్. ఈ విధంగా మిగతా స్టేట్ అన్నిటి కూడా మనం కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది స్టేట్ 1 విత్ 0 ఇన్పుట్ 1 అవుట్పుట్, 1 ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ స్టేట్ 1 ఏంటి? క్యూ నాట్ వై కాంబినేషన్స్ తో కనుక్కోండి. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ క్యూ నాట్ వై ఆన్ 0, Q naught on 0, comma lambda of Q naught on 0. ఇక్కడ మన ట్రాన్సిషన్ సేమే వస్తాయి, ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ డిపెండెంట్ అవసరం లేదు. Q naught on 0 ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నాం? P naught, lambda of Q naught on 0 n, సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సిమిలర్లీ Q naught on y with input 1, lambda of Q naught on 1 comma delta of then lambda Q naught on 1. ఇక్కడ చూడండి, Q naught on 1 ఇక్కడ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం, P1. దీని అవుట్పుట్ ఏంటి? n, సేమ్ వస్తుంది. సో దెన్ సిమిలర్లీ P naught on n, P naught on y, you can find out the above 4 combinations you will get. Then fifth one, delta dash of P naught on n on 0. Sixth one, delta dash of P naught on n on input 1. Next seventh one, same P naught on y with 0. Delta dash of P naught on y with input 1. This can be written as delta of P naught on 0, comma lambda P naught on 0. This can be written as delta of P naught on 1, comma lambda P naught on 1.
This can be written as delta of P naught on 0, comma lambda of P naught on 0. This can be written as delta of P naught on 1, comma lambda of P naught on 1. Similarly, the last state, delta dash of P1 on n on 0. This can be written as a delta of P1 on 0, comma lambda of P1 on 0. Similarly, on input 1, delta dash of P1 on n, comma input 1. This can be written as a delta of P1 on 1, comma lambda of P1 on 1. The last delta dash of P1 on y on 0. Delta of P1 on 0, comma lambda of P1 on 0. Then similarly on input 1. Lambda dash of P1, comma y on 1. Lambda of P1 on 1, comma lambda of P1 on 1. Now substitute all these values. Then all transitions are completed. P naught on 0. Let us go back and check. P naught on 0 going to P naught, output is y. So here P naught comma y. Similarly, P naught on 1. P naught on 1, it is going to P1. Output is n. So P1 comma n. Here what you will get? P1 comma n. For output y state also, the same values you will get. Why? Because here it depends on the only input, the transitions. What will get? P naught 0, P naught. Then output is y. చూడు మనకు అదే ట్రాన్సిషన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? సెకండ్ దాంట్లో ఏమొచ్చింది అదే వస్తుంది. P1 n. నెక్స్ట్ P1 0, డెల్టా ఆఫ్ P1 0. P1 0 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? P నాట్కి వెళ్తుంది. సో P నాట్ అవుట్పుట్ n. P naught output to n అవుతుంది. Similarly, P1 1. P1 1 going to self loop. Loop కి వెళ్తాను. అంటే అవుట్పుట్ y, స్టేట్ వచ్చి P1. సో P1 y. Here these two, the same values will come. Why? Because here the inputs are same, state is same, output is different, but here this value not depends on output. ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ తో సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. P0 n, ఇక్కడ P1 y. Now all the 12 transitions are obtained here. మనం చూడండి అన్ని 6 states కి 2 inputs తో 12 transitions కనుక్కున్నాం. Now we have to find output function. So lambda dash of some q comma b equal to b only. ఇక్కడ మనం చూడండి స్టేట్ ఆల్రెడీ స్టేట్ అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది. ఈ కాంబినేషన్ లో అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అదే వస్తుంది. Now for all the above 6 states, lambda dash of the first state is q0 comma n, second one
Q naught comma Y. Third one P naught comma N. Fourth one P naught comma Y. Fifth one P1 comma N. Sixth one P1 comma Y. As for this formula, the output is same N. Here the output is Y. Here the output is N. Here the output is Y. Here the output is N. Here the output is Y. Okay, now delta dash and lambda dash are obtained here. ఇప్పుడు మనం డెల్టా డాష్ లాంబ్డా డాష్ కనుక్కున్నాం, మనకు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం మన మూర్ మిషన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మూర్ మిషన్ M2 equivalent to given Mealy mission. So now what are the states here? First you can represent all the states. Q naught N is one state. Then Q naught Y is next state. మన total 6 states ఉంటాయి. P naught N, P naught Y. Next P1 N, P1 Y. Here what is the initial state? Q naught N. మనకి ఇక్కడ Q naught N అనేది initial state. Outputs we already obtained here above, all the 6 states. Let us represent outputs because here common outputs we have to represent. Moore mission means common outputs, not on transitions. Over the state, on the top of the state or inside the state, you can represent output. Output ni manu state లోపల గాని state పైన గాని represent చేస్తాం. Transition లో కాదు. Q naught N state, N is the output. Q naught Y state, Y is the output. P naught N state, N is the output. P naught Y, Y is the output. P1 N, N is the output. P1 Y, Y is the output. Common outputs. Now Q naught N, N is the output. Q naught Y, Y is the output. P naught N, N is the output. P naught Y, Y is the output. P1 N, N is the output. P1 Y, Y is the output. So this is output here. These are all outputs. Common outputs ni మనం states పైన represent చేస్తాం. కొన్ని కేసుల్లో inside కూడా represent చేస్తాం. or N. This is another representation. This one or this one. Any one you can use. So now states and outputs are represented. Now you can include the transitions. States outputs add చేసినాము, ఇప్పుడు transitions add చేయండి. ఫస్ట్ చూడు, Q naught N state 0, P naught N కి వెళ్తాను. Q naught N on 0, P naught N. So Q naught N on 0, P naught N. Normal transitions only. Outputs we already represented. Outputs already represent చేస్తాను, only transitions add చేయండి. Then Q naught N on 1, P1 N. On 1 ఎక్కడికి వెళ్తాంది? P1 N కి వెళ్తాంది. Q naught on N 2 transitions యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అదే విధంగా Q naught Y. Q naught Y on 0, P naught N. On 1, P1 N. On 0, P naught N. On 1,
without overlapping separately. If you want, you can draw arc type. Overlap avakunda మనం separate గా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అదే విధంగా P0n ట్రాన్సిషన్స్ డ్రా చేయండి. P0n P0n 0 P0y. On 0 P0y. Then on 1 P0n on 1. P0n on 1 P1n. Similarly, P0y on 0 P0y on 0 P0y on 1 P1n. P0y అంటే లూపు on 1 P1n. Next P1n on 0 P1n on 0 P0n on 1 P1y. P0n P1y. This is loop on 1. Similarly, P1y on 0 P0n P1y. P0n reverse, then P1y. Let us check once. P1y on 0 P1y on 0 P0n. This one. Then on 1 P1y. That is loop. Now you can say this is the equivalent Moore mission for the given Mealy mission. Now you can see the difference between given Mealy mission and Moore mission. Here common outputs are there. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మనకు కావాల్సిన Moore mission. ఇక్కడ మనకి కామన్ అవుట్పుట్ ఉంది చూడండి, అన్నిట్లో ట్రాన్సిషన్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి. You can draw its transition table also. Transition table of Moore mission. M2 Q by sigma. ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 0 1. కామన్ అవుట్పుట్ రాస్తాం ఇక్కడ. Here we will write the common output. This is input. So common output అంటే మనకు లాంబ్డాలో ఉన్న వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయి స్టేట్స్? Q0n Q0y. Similarly, P0n P0y. Next P1n P1y. Total 6 states. మనకి ఇక్కడ 6 states తీసుకుంటాం. సో కామన్ అవుట్పుట్ Q0n అవుట్పుట్ ఏంటి? n. Q0y అవుట్పుట్ ఏంటి? y. P0n అవుట్పుట్ n. P0y అవుట్పుట్ y. P1n అవుట్పుట్ n. P1y output y. Common output. Now the transitions as it is. Q0n on 0. Q0n on 0 P0n. On 1 P1n.
P0n. This is P1n. Similarly, Q0y on 0, P0n on 1, P1n. Here we will get same P0n, P1n. Then P0n on 0, P0n on 0, P0y on 1, P1n. P0y, P1n. ఇక్కడ మనకు సేమ్ వస్తాయి. P0y, P1n. Then P1n on 0, P1n on 0, P0n on 1 loop. P0n on 1 loop. On y కూడా మనకు సేమ్ వస్తాయి. So this is the transition table of the equivalent Moore mission what we obtained for the given Mealy mission. So like this, for any given Mealy mission, we can construct its equivalent Moore mission. ఈ విధంగా మనకు ఇచ్చిన Mealy mission నుంచి Moore mission ని కనుక్కుంటాం. In coming class, we will come up with our next new problem. Next class లో ఇంకో కొత్త ప్రాబ్లంతో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Till then, all of you, a very happy learning.